Hello students. இப்போ இந்த யூனிட்ல நம்ம வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருந்து எப்படி பேசிவ் வாய்ஸா மாத்துறது அப்படிங்கறத பற்றி பார்க்க போறோம். டிரான்சிட்டிவ் வெர்ப்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் தான் வந்து நம்ம பேசிவ் வாய்ஸா மாத்த முடியும். இப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கும்பொழுது அந்த சென்டென்ஸ் அந்த செயலை செய்பவர் ஏஜென்ட் ஆஃப் தி ஆக்ஷன், அப்புறம் அந்த ஆக்ஷன் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கு. பேசிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஃபோக்கஸ் எதை பண்றோம்னா ரிசல்ட் ஆஃப் தி ஆக்ஷன், என்ன நடந்தது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். அல்லது அந்த செயலை செய்தவர் யார் என்பதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏஜென்ட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், அது மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல. அல்லது செய்தவர் யார் என்பது நமக்கு தெரியாது, ஏஜென்ட் இஸ் நாட் நோன், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம பேசிவ் வாய்ஸை பயன்படுத்துறோம். உதாரணமா the work has been completed, ரிசல்ட் என்ன? ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆனது ரிசல்ட். my purse has been stolen, என் பர்ஸ் திருடப்பட்டு விட்டது, திருடினது யாருன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை நம்ம பேசிவ் வாய்ஸை யூஸ் பண்றோம். இப்போ சயின்டிபிக் ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வாக்கியங்கள்லாம் அதிகமாக பேசிவ் வாய்ஸ்ல தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருந்து எப்படி பாசிவ் வாய்ஸா மாத்துறது, அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. த ஹண்டர் கில்ட் த லயன். இதுல த ஹண்டர் சப்ஜெக்ட், கில்ட் வெர்பு, த லயன்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஆப்ஜெக்ட, அதாவது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கிற சென்டென்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட பேசிவ் வாய்ஸ்ல சப்ஜெக்டா மாத்தணும். அதாவது லைனை முன்னால கொண்டு வரணும். ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட கொண்டு போய் பை ஃப்ரேஸ்ல போடணும். த ஹண்டர் இருக்கு இல்லையா, அத பை த ஹண்டர் போடணும். மூணாவது ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வெர்ப் ஃப்ரேஸ பேசிவ் வெர்ப் ஃப்ரேஸா மாத்தணும். கில்டு கொன்றான் அப்படிங்கிறத வாஸ் கில்டு, கொல்லப்பட்டது. அதனால என்ன ஸ்டெப்ஸ்னா மேக் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் த சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆக்கணும். சப்ஜெக்டை கொண்டு போய் பை ஃப்ரேஸ்ல போடணும். ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வெர்பை பேசிவ் ஃபார்மா மாத்தணும். இந்த பேசிவ் வெர்போட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா பி பிளஸ் வெர்பு என், அதாவது பி பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம். இப்போ ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற 12 டென்சஸ்ல 9 டென்சஸ் தான் பேசிவ் வாய்ஸா மாற்ற முடியும். இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்குலாம் பேசிவ் வாய்ஸ் கிடையாது. இப்போ இந்த சென்டென்சஸ், ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸை லிசன் பண்ணி அதை எப்படி பேசிவ் வாய்ஸா மாற்றிருக்கேங்கிறத கேட்டுட்டு அப்புறம் அந்த எக்ஸசைஸ் 1ல இருக்கிறத நீங்களா செய்யணும். எக்ஸசைஸ் 1. ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் 1. they select one boy every year. இல்லைன்னா சப்ஜெக்ட் they, வெர்ப் என்ன செலக்ட், ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒன் பாய். அப்ப பேசிவ் ஃபார்ம் ஒன் பாய் இஸ் செலக்டட் every year by them. Number 2. children like games. Games are liked by children. So present simple present tenseல is அல்லது are plus past participle form verb வரும். அடுத்தது present continuous. The boys are cleaning the room. The room is being cleaned by the boys. 4. The girls are washing the clothes. The clothes are being washed by the girls. So continuousல is being அல்லது are being வரும். அடுத்தது present perfect. இங்க has been அல்லது have been.
Mani has finished his work. His work has been finished by Mani. Mala has written many poems. Many poems have been written by Mala. So, present perfect has been அல்லது have been plus past participle form of the verb. அடுத்தது past tense. The boy kicked the ball. The ball was kicked by the boy. 8. The teacher punished the latecomers. The latecomers were punished by the teacher. So, past tense was அல்லது were plus past participle. 9. Past continuous. Mother was preparing food. Food was being prepared by mother. Father was writing letters. Letters were being written by father. So, past continuous was அல்லது were, was being அல்லது were being. One. அடுத்தது past perfect. 11. The students had cleaned the playground. The playground had been cleaned by the students. அடுத்தது future will வந்தா will be போடணும். The chairman will interview the candidates. The candidates will be interviewed by the chairman. அடுத்தது future perfect. The committee will have finalized the list by the end of this month. Will have வந்தா will have been போடணும். The list will have been finalized by the committee by the end of the month. அடுத்தது கட்டளை வாக்கியமா இருந்தா let plus be அல்லது let not plus be போடணும். Clean the table. Let the table be cleaned. 15. Don't waste your time. Don't வந்தா let not போடணும். Let not your time be wasted. அடுத்தது infinitive structure வந்தா to plus verb வந்தா to be போடணும். Example 16. The minister is to open the exhibition. The exhibition is to be opened by the minister. அடுத்தது question forms. Who வந்தா by whom. Who helped you to solve the problem? By whom were you helped to solve the problem? இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் SVIODO பேட்டர்ன்ல இருந்தா ரெண்டு passive possible. Father gave her a watch. A watch was given her by father. அல்லது she was given a watch by her father. ரெண்டு passives இங்க possible. இப்போ நீங்க இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த எக்ஸசைஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதி பாருங்க. அடுத்தது லிசன் டு எக்ஸசைஸ் 2. எக்ஸசைஸ் 2 பார்த்துட்டு நீங்களா ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லிசன் பண்ணி ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ passive voice எக்ஸசைஸ் 2 இருக்கிற சென்டென்ஸோட ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க. சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். Millions of people study English. Passive form வந்து English is studied by millions of people. 2. Educated people do not believe in rumors. Educated people do not believe rumors. Okay. Rumors are not believed by educated people. 3. The principal is considering your proposal. Passive form. Your proposal is being considered by the principal. 4. The experts are examining the reports. Passive form. The reports are being examined by the experts. 5. Trains have delayed the arrival of the train. The arrival of the train has been delayed by rains. 6. The government has introduced many bills. Many bills have been introduced by the government. 7.
Our host treated us kindly. We were treated kindly by our host. 8. He solved all the problems. All the problems were solved by him. 9. The students were cleaning the playground. Passive form. The playground was being cleaned by the students. 10. Mother was preparing sweets. Sweets were being prepared by mother. 11. The servant had cleaned the room. The room had been cleaned by the servant. 12. The university will publish the results next week. The results will be published by the university next week. 13. The students will have completed the course by the end of the year. Passive form. The course will have been completed by the students by the end of the year. 14. Open the window. Let the window be opened. 15. Don't close the door. Let not the door be closed. 16. People can bring guests to the party. Passive form. Guests can be brought to the party by people. 17. We should help the poor and the needy. The poor and the needy should be helped by us. 18. They are to select 10 students for the scholarship. 10 students are to be selected for the scholarship by them. 19. Her father gave her a bulldog. Two passives. She was given a bulldog by her father. A bulldog was given her by her father. 20. Who took my book? Passive form. By whom was my book taken? So check your answers. I hope you have done everything correctly. Now, exercise 3. Change the following sentences into active voice. Sentence 1. The list is being finalized by the chairman. இதுக்கு active voice. The chairman is finalizing the list. Number 2. The exhibition will be opened by the minister. Answer. The minister will open the exhibition. Number 3. Music is liked by girls very much. Girls like music very much. 4. The classrooms had been cleaned by the students. The students had cleaned the classrooms. 5. The work will have been completed by the company by the end of this month. The company will have completed the work by the end of this month. 6. The latecomers were punished by the teacher. The teacher punished the latecomers. 7. By whom was the window broken? Who broke the window? 8. Let not the place be dirtied. Don't dirty the place. 9. 5 students would be selected for the scholarship by the committee. The committee would select 5 students for the scholarship. 10. The accident victims were being treated by the doctors. The doctors were treating the accident victims. இப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து சில ஐட்டம்ஸு எக்ஸசைஸ் 4ல் கொடுத்துருக்கேன். அதை லிசன் பண்ணி நீங்களாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோங்க. 1. He was awarded the prize by the government.
his mother congratulated him. இதுல 2 சென்டென்ஸ் இருக்கு. அது எந்த வாய்ஸ்ல இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்தபடி மாத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் he was awarded the prize by the government. இது passive வாய்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ the government awarded him the prize. His mother congratulated him. இது active வாய்ஸ்ல இருக்கு. passive வாய்ஸா மாத்தினா he was congratulated by his mother. 2. The man completed his work. His master paid him. இது ரெண்டுமே ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இருக்கு. அப்போ passive வாய்ஸா மாத்தணும். The man completed his work. His work was completed by the man. His master paid him. He was paid by his master. Item number 3. The grandmother looks after the children. They admire her very much. ரெண்டுமே ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு. passive வாய்ஸா மாத்தணும். The grandmother looks after the children. The children are looked after by the grandmother. They admire her very much. She is admired very much by them. Number 4. My uncle will visit me on my birthday. He will give me a watch. ரெண்டுமே ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்கு. My uncle will visit me on my birthday. I will be visited by my uncle on my birthday. He will give me a watch. I will be given a watch by him. Number 5. The prizes were distributed to the winners by the chief guest and he was thanked by them. இப்போ ரெண்டுமே passive வாய்ஸ்ல இருக்கு. அது ஆக்டிவ் வாய்ஸா மாற்றணும். The prizes were distributed to the winners by the chief guest. The chief guest distributed the prizes to the winners. He was thanked by them. They thanked him. Here are some 12th standard questions. Note, passive sentences ending with an agent, that is with a by phrase, or personal passive sentences. Example, elders should not be insulted. This is an example of impersonal passive. English is spoken by millions of people. Here there is a by phrase. So this is an example of personal passive. Exercise 5. Identify whether the given sentence belongs to the personal or impersonal type. 1. 100 neem trees are planted. This is an example of impersonal passive. 2. The dam was built in 1960. Impersonal passive. 3. This novel was written by Premchand. There is a by phrase. Agent is mentioned. So this is a personal passive. Nanotechnology is explained to the students. Impersonal passive. 5. The experiment had to be stopped because of power failure. Impersonal passive. 6. Financial aid was given to the people during the crisis. Impersonal passive. 7. 100 internet connections will be given in Pollachi. Impersonal passive. 8. The thief was caught by the police. There is a by phrase. So